जय श्री माता जी. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு குரு பூர்ணிமா. நம்ம எல்லோரும் நம்முடைய குரு ஸ்ரீ ஆதிசக்தி ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு ஸ்ரத்தா பக்தி சமர்ப்பண பாவத்தோட நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி மந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. குழந்தை நிலையம் மிகவும் அன்போடு ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். உள்ள எல்லா சிந்தனைகள், விருப்பங்கள், பிரச்சனைகள் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தில் விட்டு விடுவோம். சந்தோஷ சித்தத்தோடு தியானத்திற்கு உட்காருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுடைய மாதா பிதா குரு தெய்வம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான அஜ்ஞானத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். இன்றைய தியானத்தில் எங்கள் ஆனந்த நிர்விசார நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக கண்களை மூடி கவனம் நம்மளுக்குள். நம்முடைய ஹிருதயத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை தரிசிப்போம். மெதுவாக கவனம் சஹசிராரத்தை கொண்டு வருவோம். 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात्
श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மிகவும் பணிவோடு ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். श्री आदि भूमि माता साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். श्री माताजी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவநாத், எங்களுடைய இடநாடிக்குள் வாருங்கள். இடநாடியை பாதிக்க எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எல்லா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடிக்குள் வாருங்கள். அதை பாதிக்கிற எல்லா எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள்.
மெதுவாக இடது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மையாக தடையில்லாமல் வைத்திருங்கள் தாயே. தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய கவனம் நிகழ்காலத்தில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். வலதுகை சகசிராரத்து கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். நம்ம நிலையில் இருப்போமான்னு கவனிப்போம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். மெதுவாக வலது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரம். கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா, எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாய். தூய்மையும் மங்களத்தோடு நிரப்பி விடுங்கள். ஸ்ரீ கணேஷ தரஸ்வீர்ஷம். ஓம் நமஸ்தே गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्त तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः
त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयार्थौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ கணேஷாவோட துணையும் ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை மனமாற வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக ஸ்ரீ கணேஷா ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாவோட துணையால் நம்மளுடைய தூய கவனத்தை பவசாகரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். பவசாகரத்தை சுத்தி வருவோம். சுவாதிஷ்டானமும் நாபி சக்கரத்தை சுத்தி இருக்கிற பவசாகரத்தில் நம்முடைய கவனத்தை கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா எழுந்த உடனே நம்முடைய பவசாகரத்துக்கு தான் வந்து அந்த இடைவெளி பூர்த்தி செய்யறதுக்கு
நம்மளுக்குள் குரு தத்துவத்தை தந்திருள்ளது. பவசாகரத்தை பவசாகரத்தில் நம்மளை அருள மனதார வேண்டிப்போம். வலது கை நடு பவசாகரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய பவசாகரத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுக்குள் குரு தத்துவத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுடைய மாதா பிதா குரு தெய்வம். ஸ்ரத்தா பக்தி சமர்ப்பண பாவத்தோடு கேட்கிறோம். காம அர்த்த மோட்சத்தை பெற அருளுங்கள் தாயே. தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். மாயை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். சத்தியத்தை உணர அருள் புரியுங்கள். குரு தத்துவத்தை அடைய ஒரு சிறந்த சிஷ்யனாக எங்களை ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. அதற்கு தேவையான பண்புகளை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் பணிவோடு இருக்க, நேர்மையாக, ஸ்ரத்தையா, எப்பொழுதும் தர்ம வழியிலே இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. முழு கீழ்ப்படுதல் குணத்தை தந்தருளுங்கள். தாங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாங்கள் மந்திரமாக எண்ணி அதன்படியே நடக்க எங்களுக்கு புத்தியும் சக்தியும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்குள் இயக்கும் வழிகாட்டும் சக்தியாக, செயல்படுற சக்தியாக ஆட்கொண்டு அருளுங்கள் தாயே. நாங்கள் முழுமையாக தாங்களிடம் சரணடைகிறோம். எங்களுடைய சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய அஜ்ஞானமும் அசுத்தங்களையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். காமர்த்த மோட்சத்தை பெற எங்களுக்கு குருவாக, தாயாக அருளுங்கள் தாயே. ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயா சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறும். ஓம்
त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் பவசாகரத்திலே வைத்து குரு அஷ்டகமோட தமிழ் மீனிங்கை கேட்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் மணி ஸ்ரீ மாதாஜி. அழகான சரீரம், அழகான மனைவி, பெருமிதமான புகழ், அளவில்லா செல்வம், இவை அனைத்தும் இருந்தாலும் குருவின் கமல பாதங்களில் நமது மனம் ஒன்றாவிட்டால் பிறகு என்ன பயன்? என்ன பயன்? மனைவி, செல்வம், புத்திரன், பேரன், வீடு, உறவினர்கள், புகழ்வாய்ந்த குடும்பத்தில் பிறப்பு ஆகியவைகள் அனைத்தும் இருந்தும் குருவின் கமல பாதங்களில் மனம் ஒன்றாவிட்டால் எதனாலும் என்ன பயன்? வேதத்தின் 6 பகுதிகளிலும் பண்டியதமும் 4 வேத இலக்கியம் முழுமையும் கரை கண்ட கல்வி, உயர்ந்த இலக்கிய உரைநடை, கவிதை ஆகியவைகளை படைக்கும் திறன் ஆகியவைகள் அனைத்தும் இருந்தாலும் குருவின் கமல பாதங்களில் மனம் ஒன்றாவிட்டால் எதனால் என்ன பயன்? வெளிநாட்டில் புகழ், சொந்த நாட்டில் பெரும் செல்வம், நல்லொழுக்கம், புகழ், கீர்த்தி ஆகியவைகள் அனைத்தும் இருந்தாலும் குருவின் கமல பாதங்களில் மனம் ஒன்றாவிட்டால் எதனாலும் என்ன பயன்? இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆட்சி செய்யும் அரசர்கள் அனைவரும் உனக்கு சேவை செய்ய உன் பாதங்களில் தவம் கிடந்தாலும் குருவின் கமல பாதங்களில் மனம் ஒன்றாவிட்டால் எதனாலும் என்ன பயன்? உங்களது கொடைத்திறன் காரணமாக உங்களது புகழ் திக்கெட்டும் பரவி இந்த உலகத்தில் எதையும் நீ அடையும் திறன் பெற்றிருந்தாலும் குருவின் கமல பாதங்களில் மனம் ஒன்றாவிட்டால் எதனாலும் என்ன பயன்? காட்டில் அல்லது வீட்டில் வசித்தாலும் உடலை வருத்தி செயலில் ஈடுபட்டாலும் அல்லது பெரிய சிந்தனையில் ஆட்பட்டிருந்தாலும் குருவின் கமல பாதங்களில் சரணடையவிட்டால் எதனால் என்ன பயன்? சுகபோகம், ராஜ்யம், மனைவி, குடும்பம், செல்வம் ஆகியவைகளில் உனது மனம் ஈடுபடாமல் துருவர மனப்பான்மையில் மூழ்கி இருந்தாலும் குருவின் கமல பாதங்களில் சரணடையாவிட்டால் எதனாலும் என்ன பயன்? சந்நியாசியாக இருந்தாலும் அரசராக இருந்தாலும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தாலும் அல்லது கிரகஸ்தனாக இருந்தாலும்
எவரொருவர் குருவின் மூலம் போதிக்கப்பட்ட இந்த ஸ்லோகங்களை மனதில் புரிய வைத்து பாராயணம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் விரும்பியதை அடைவார்கள். பிரம்ம பதவியையும் பிரம்ம ஞானத்தையும் அடைவார்கள். குருவின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சரணடைந்து அவரை வணங்குவதால் அனைத்தும் கிடைக்கும். சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சஹஸ்ராரத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை தரிசிப்போம், வணங்குவோம். புஷ்ப தூப தீப நைவேத்தியத்தை மனமார்ந்து அர்ப்பிப்போம். முழு கவனம் சஹஸ்ராரம். சஹஸ்ராரத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதம், தெய்வீக அன்னை ஸ்ரீ ஆதிகுருவோட அன்பு சக்தியை உணர்வோம். அமைதியும் அனுபவிப்போம். அமைதியாக எல்லாவற்றையும் பெறுவோம். சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இதே அழகான சைத்தன்யமான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். In India, they were all waiting for the monsoons. And they're so much worried because the rain did not come. So I was giving bandhan to the rain and it came here.
And now also they have told on the television that it is going to rain in India. But first in Italy. I was told that in Italy you needed rain very much. And the first rain you had few days back, and now this is the second one. Because all the understanding of the problems of our farmers is there. And the rain, you see, is so kind that it works at the right time. I'm surprised at the quick behavior and obedience of the rain. Today is a great day for all of us because we are celebrating the Guru Puja, are remembering all the great Gurus who came on this earth to teach the world about the truth. So many of them were here. And they tried their level best to explain to humanity what is spirituality. But it's such a disparity that people never understood that spirituality is the most important thing we need. That we have to be one with the divine power. All their endeavor have been in the wrong direction. First, of course, they were very intelligent, more than animals, and started seeking not the truth, but some sort of a self-emancipation, I should say. I don't know what to say called. Self-progress. And in that they lost that they have to first seek spirituality, which is the most important thing. But we had two types of journeys. One is through the left side or another through the right side. In India, I don't know why, we had lots of people who went into the jungles and became saints, but they were doing right side tapasya. That is going into the 5 elements, one after another, and mastering the 5 elements. Of course, there is truth in it, no doubt. You have seen how a candle tells you as to what is your position inside. If you are possessed or if you are not. A candle can tell you, can you imagine? Candle is so much knowledgeable. Supposing you have a heart trouble, the candle will show. And if you treat yourself with the candle, you can cure yourself. So it is so sensitive, not that it can cure, but also so competent. Not that it shows you that you are sick and you have a problem, but it is competent to cure.
That's why in India, Agni was worshipped. This light was worshipped. The fire was worshipped. That was worshipped. They must have discovered that the fire knows everything. So the inner awareness of all these elements, they knew about it, and that's why they worship those elements. So before the puja, they used to call all the deities who belonged to those elements to witness their puja. But that turned out to be right-sided movement. Without the left side, right side is very dangerous. If you don't have right side, of course, it's a big dangerous thing also. But first you must have development of your left side. That is what, to begin with, we had in Sahajya. Left side is compassion, is love, universal feeling. Or we can say is the blessings of the Devi, which are described, you know, as in the Devi Mahatmya. That a goddess resides within you as so many things. She resides in you as Shraddha, as she resides in you as sleep. She resides in you as illusion, Bhranti. All kinds of things are there on the left-hand side, which are already described. And when I told you about Sahajya, I wanted to make your left side very strong. Those people who took to right side became very aggressive people, and they had mastered the essence of these 5 elements. That's all right. But they were extremely hot-tempered, so much so that they used to curse people, curse them. They used to say things which were not kind, and they didn't believe in the universality. It was such a dangerous thing that they took. In Indian Shastras, you can see many incidents where people gave a curse, sharp, very common. All these gurus used to curse a person because they had no compassion, no love, nothing, but they had powers of the right side. We have seen now that those people who have right side, who go only on the right side without the bhakti, without the blessing of the divine, can become Rakshasas actually, can become a great danger for humanity. This is a very serious thing. Through your intelligence, through your thinking power, your ego can go to any limit and create problems within you. Now the ultimate of this problem is, we have seen are many diseases which are absolutely incurable. Even some people, right-sided, some people can get a kind of a cancer called blood cancer. And this blood cancer, now we have cured it.
But even if it is cured, you can go back to that kind of aggressiveness, thinking that you are very right. Such people always try to find faults with others. That such and such person is not good, is being harm, or anyway they can find faults with others, not with themselves. Their attention is outside, not on themselves. They never see what's wrong with them, but they always see what's wrong with others. By doing that, you see, they are climbing the ladder of a horrible right side which can give you horrible diseases. As I've told you, first is the blood cancer. If you get rid of the blood cancer, then you can get into another problems. Nowadays, there's a very famous disease called Alzheimer's. This is also the side of the right side. Because if you don't have that bhakti, that humility, that blessings of the goddess, you can develop all such horrible diseases which are not only fatal but also very injurious to others. So by being right-sided, you do not progress. You can become a big ascetic, they call it, who can curse others, who can put them into troubles. Think that that is a great power. It is not. It is not at all. Because though you are not suppressed by other powers, negative powers, but your own power takes your life. So, Kundalini, when it is arisen, the best thing is to go to the left side. Not criticizing others, not talking ill of others, but seeing within you what's wrong. Find out what is the matter with you. First, it starts with self-importance, that I am a very important person. And with this self-importance, you go on troubling everyone and torturing everyone and all that. But because of your right side movement, you can become very successful. Hitler was the climax of that. And that's how people start taking to very, very cruel things. Nowadays, I think that some people are ruling everywhere with their right side. We do not have people who are using their left side. Now, whenever they use their left side, they are called as saints. Now, you all have the powers of the left side. Some of you do have little bit right side also. Doesn't matter. Now I would say that you have achieved your left side mastery. Kundalini awakening is there, you are one with the divine. Now, you can come to the right side and know about right side. And try to express your right side. You can express it not by dominating others, but dominating yourself. By self-examination. By understanding what's wrong with you. Why do you behave like that? Why do you trouble others? Why do you overpower others? Such people will always, I have seen, organize
and arrange and do this and do that. Instead of organizing themselves, they'll organize others. These things complicate. But if you have love and if you have bhakti, you can very, very easily dominate others in a very different manner. It is not that you dominate by cruelty, by oppression, but you dominate with your love. And you don't want to dominate, but easily people get very much succumbed to love and to magnanimity, to generosity. So all these qualities you must first develop within yourself. This is the left side problem, that you should be very peaceful. You should give love to others. You should be generous. You should be kind. And see how much it pays. I've seen some people who are extremely rude. They can be rude to anyone. That's their nature, which they should overcome with the left side. Rudeness is not the sign of a saint. The saint is extremely peaceful and never gets rude with others. So the introspection should work first of all. Where are we wrong? What wrong things we are doing? What is our style? Once you discover that your style is already left side, then you should take to right side and possess the power of right side. What are the powers of right side now, which are achieved through the left side perfection? We have some very great gurus on this line. One of them was Raja Janaka. He was a ruler of a country and a very well-known ruler and everything. But still, though he was so generous and good and everything, but at the same time, he was a great monarch, great king of those days. Very much known for his impartiality, for his statesmanship, and all kinds of beautiful things he did for his subject. That is there is Raja Janaka. He could not get disturbed with anything. And people never understood why the greatest of greatest saints used to bow to him. What was so great? Though he was a king, he was living so lavishly, and he had so many of ornaments and also conveyances and all that. Because nothing was above him. He was so detached with everything. He had everything, but he was so detached. That's a very good example of a person who had mastered his left and now who was the king. Raja Janaka was the. Like that we had many people later on also, one after another, who were extremely, extremely rich, extremely, I should say, powerful as kings, but inside they were absolutely like divine personality. Nothing disturbed them, nothing made them feel greater or happier. No position,
no power was to them great. This is a complete emancipation of human beings. That you are realized so. You should be fully equipped with compassion, love and understanding. But at the same time, it should be expressed in the right way. For example, we can say Christ is another example. Though he was an incarnation, still the amount of forgiveness and love he has for people is tremendous. But at the same time, he used to go on the mountains and preach about spirituality. Those were not very safe times because people didn't like anybody talking like that. They hated you because he talked about God. And what they did to him, you know very well. Doesn't matter. Though they crucified him, still we all respect him as a great personality. Reason is, he was no doubt an incarnation. But still he went all out to give his achievements, or I can say whatever powers he had to others. He went all over the places. He had no facilities, but still he went out to many people and tried to save them. This was the right side movement. That means Sahajogis can also become right-sided. But like Christ. Otherwise, if they are right-sided, they'll organize, they'll do all kinds of things and have problems of the right side. That's why I want you to avoid the right side. But once you are fully left-sided, master of Sahaja, then it's very, very much needed to be a complete personality of spirituality that you should take to right side movement. And what is the right side movement is the collectivity. Should not be satisfied with what you have got. It's very easy to feel, oh, now we have got realization, now what is there? We are on top of the world. That's not so. You have to go out, talk to people. They will insult you, they'll trouble you, they'll do all kinds of things. But you are already a person, already a realized soul. You can listen to them, what they are saying. You will not ask for anything, but you'd like to do good to them. This is also a compassion, that you don't want to keep your realization to yourself, but you want to do it for others also, so that they also get realization. It's very important. If you do not feel that way, the pity for people who haven't got realization, think of the times you were not realized. These people are also not realized and they are having a bad time. They can be in for any trouble. So now it's not that if you have got realization, you settle down with it. No, that's not the way. But you should go all out to see that you give realization to others and save them. You all have got realization, not for your sake. It's not limited for you, but it is meant for others, that you have to give it to others. And as soon as you start giving it to others, you will be amazed. So many qualities in you will come up. Because when you see others, you find that what is lacking in them. What do they need? What you have to give? How you have to give? You can become anything. You can become a poet, you can become a writer, anything can become in case you face others.
then it comes as a reaction within you, all these qualities develop. And you become a very good, I should say, artist. This is only possible if you meet other people and talk to them about Sahajya and tell them about your self-realization. I know there will be problems, no, that is true. There will be people who will oppose you, say all kinds of things against you, and they'll try to stop your activities and do all kinds of harm. Doesn't matter. But that's the thing you should achieve, is to meet people, talk to them, and start telling them about self-realization. You have to save them. That's important. But first of all, you should know that you should have no right-sided complications. Otherwise, they'll all run away. A person who is spiritual is supposed or accepted to be a very humble person. Of course, because he is humble, people will take advantage of him, say all kinds of things. It's all right. It's a part of the game. But he doesn't mind. He doesn't mind anything. Anything that comes his way, he doesn't mind. But what is the main thing is that he has compassion. His compassion that he had before from the left side is now expanded. And he wants to save the people. People don't have food is all right. It's a big complication. If people are starving is another. But if they do not get spirituality, what's the use of their human life? Why did they evolve to this state? They are evolved from animal state, from the worst possible conditions to a human state. And now if they do not get their realization, that means this is worse than starving, worse than all kinds of poverty, worse than all kinds of diseases and troubles. So why not try to give them realization? Why not see that you give them realization? But first and foremost thing, as I said, that in the left you should be very strong. You shouldn't start doing it because you have got your realization. You can give realization. So you should not start doing it unless and until you have strengthened your left side. Such a person is extremely humble, extremely straight, doesn't grudge about anything, doesn't grumble about anything, and can adjust itself into any circumstance. It is not attached to anything. It's an automatic detachment. It doesn't have to. You may do anything for that person. You may try to get anything for that person. It's all right. That person will accept, no doubt, but without any attachment to anything. Such a detached person is the one who can work it out. All kinds of propagation of Sahajya. Today, that is the greatest need of the world. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 2 கைகளையும் கூப்பி குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. தங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அன்பை நாங்கள் எல்லோரிடமும் பகிரவும் பரிமாற எங்களை ஒரு சிறந்த கருவியாக உபயோகப்படுத்துங்க தாயே. அதற்கு தகுதியும் தந்தருங்க. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தம் போட்டுக்கணும்.